biotic factors, most important there is net nutritional resources and the competence among the species. Abiotic factors are the most important drivers for the existence and the population density that we can see outside. Biodiversity today is threatened, and we destroy every day more species than we can discover. At the same time, we still have only a limited knowledge about ecological relationships and what's happening outside in nature. We have a great overall view, but we do know only a few things, or we have a limited understanding of what is happening in detail outside. Even in Germany, where we have a limited number of animals and where we do research for a long time, for most of the species that exist there, we have no precise information about what they require, what are their needs, what are the limitations, why we can find them there and why we do not find them somewhere else. So that is what I'm interested in, and what I try to find out with my students. Most of the examples I will show you now, they derive from student bachelor thesis or master thesis, because I do not have the time to carry out that much research, or as much research as it might be necessary. So just one last thing, why do we need to record abiotic factors? We know from research that some of these abiotic factors are important for special groups of animals. So, for example, mollusks, arthropods, fish and amphibians, they are very susceptible to the water pH value or the O2 content of the water, as Jörg already pointed it out. That is an important factor too here in the Amazonas basin. And insects with that I'm dealing very much, their appearance is very much influenced in Europe, in Germany, by the air temperature, by sometimes the day length that is changing there in Europe. So there we have different factors that influence the appearance of the insects we have in Europe. So here is one example where a student measured the pH, that's the average pH in different ponds. He observed if the development of the frog eggs, the spawn, does work or not. He just he wrote his bachelor thesis on how the pH value influences the development chances. And what you can see here is that if the water is contains a lot of acids, you do not have any successful development of the eggs. And due to the fact that we were limited by his work, we had only a few different
ponds with low or with a high acidity of the water, and then we had measurements in other ponds that are not that much dominated by acids, where the development was successful. So we did not count how many larvae did hatch from the eggs, but he just recorded, is there any development or is there no development? And for sure we cannot say from the scientific point of view it's only the acid, there might be other reasons too, but it just should give you an idea why it might be necessary to measure pH value and how the pH value might influence the appearance of a species in a pond that looks, if you are standing in front of it, like everyone, where you can find these frogs. Another example where we recorded data is that we recorded average temperature during the vegetation period. These are columns. This is the mean. Here you have 0. So what you see here is the deviation from the 30-year long period, and you can see we started in 2011. We had only minor, let's say, differences in the temperature. We had slight increase in rainfall, and what here is indicated by the brown columns is the amount of timber of trees that were destroyed by the so-called bark beetles, small beetles between 4 and a maximum 10 millimeters. They are feeding on the phloem underneath the bark, and by this feeding they kill the tree. And what you can see here is that after half of the period we have a tremendous decrease in rainfall, and we have an increase about the temperatures, though we had here at least 2 years where the average temperature during the vegetation period was 2 degrees higher. Oh, sorry. And what you can see here is that the amount of trees killed by these bark beetles is increasing tremendously. So we had a loss of 6 million cubic meters, of 4 million cubic meters, and of 2 million cubic meters in this period where the rainfall decreased tremendously, and where we had an increase of the average temperature during the vegetation period. So it's another example with which that explains, on the one hand, why we had this large amount of killed trees, and on the other hand, it shows how these bark beetles are influenced by abiotic factors. And another example, it's about these bark beetles too. In a lot of papers you can read that these bark beetles start flying, start dispersing, as we call it, if the temperature is above 16 degrees. So we have here a logarithmical scale or axis. Do not wonder. So red columns indicate the temperature. It was in May. From the 1st of May until the 13th of May, we observed here
by trapping these beetles, the emerging of the beetles in spring, when the overwintering beetles start to fly and to search for new host trees. So green columns indicate the number of beetles trapped with a pheromone trap during one day, and it started on the 2nd of May with a few beetles. 6 or 7 beetles were trapped. The next day we had almost 80 beetles, and then it's within a few days you have a maximum of more than 1,000 beetles trapped with the same trap in one day, and then it's going down because all the overwintering beetles have been flying. They all emerged. So what you can see here too is we had 2 days where the air temperature was quite low, and on one of these days we recorded rainfall too. So we can see that this 16 degrees temperature is more or less some kind of a border for the beetles to start swarming, to start dispersing. But we can see that even if it is not reached completely, we have some beetles that are able to fly during lower temperatures. What we do not know is why are they able. So this will be the next thing we have to check. We have to investigate. But for sure we can see, okay, bad conditions due to the air temperature, they really stop swarming from one day to the other, and if it is then warm enough, they start swarming again. So another example why the knowledge about abiotic factors is vital, is important for us. Least but not last, something else, it's a butterfly that we have. It's a more or less important pest. This butterfly, here you have the male with the long antenna, and here you have the female. The larvae, they are feeding on oak trees, broadleaf tree in Germany, and the females, they lay their eggs on the lower part of the trunk, so it's easy to discover the eggs that look like this here. After some experience, you can really find them easily on the trunk. What you have to know is that both sexes, they swarm during night time in summer. It's dark outside. Immediately after they landed on a tree, the females start to set off pheromones to attract the males. They mate during this night, and then the females start laying eggs. The question is about this butterfly. How does it find its host tree during night time? And the even more interesting question is, statistically, 90% of the eggs, they can be found on the southern and southwestern side of the tree. So how does the female know during night time where is the southern and the southwestern part of the trunk? So what did we do? We put sensors on several trees and measured on the southern and on the northern side. But there was no difference between the temperature. So if they fly during nighttime, and how can they find out what is the southern and what is the northern side?
we still have no idea, and we do not know. Maybe one of you have an idea. Would be quite nice to discuss it. And even how they detect, how they find their host tree, we still do not know. We did several countings on a few hectares where we observed each tree, if it was an oak tree or another species. So we found the eggs on all trees, and the number was similar to the diameter of the tree. So maybe they are not that effective in finding host trees perfectly, but we do not know. So this is why I am interested in recording abiotic factors. And for me, it is very important to record them over a long time. So, because as you saw in this example from the bark beetles, if we do recording only on 1 or 2 days, we might have an exception. So then we have a wrong idea of what we are looking for. So just one thing that I do not do, but just to give you an idea about long-term forest management. The forest services in Germany, they have set up so-called level 2 long-term monitoring pods in the forest. There they do a lot of recording of data, and I talked to some of you in the last days. So here we have, on the one hand, we use direct measurements, and they even send the data to the headquarters. But on the other hand, we still have, for example, no sensors yet that allow us to analyze the rainfall as well as the runoff from the trees. Here, this is for collecting the water that is running off the bark. They collect it, and then they come every week to collect a water sample to bring it to the lab to analyze it. So there it would be very interesting to have sensors to do an automatic analysis of the water, of the ions, for example, the pH value, to have direct data available for each day about these factors. Okay, so just let me give you some idea what loggers I need and what the requirements are of not only me but all the colleagues outside in the field and collecting data. So there are a lot of different types of loggers on the market, commercial ones. For me, important is these 9 aspects. So data storage, we prefer devices that have an onboard possibility to store it, because everything else makes it difficult. We already heard about sending data inside the forest is difficult, so we use loggers with possibility to store data on the device itself. We prefer sample rates of about 1 second, so 1 measurement per second. That is quite enough for us. Usually we do not we do not use measurements per second, but we make measurements per second, but then we calculate average numbers for 1 hour, and to
to exceed recording time, we usually measure only if the animal or what we are observing is active. So for the bark beetles, we usually set the recording time for the temperature between 11 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. There is no beetle before and later on. Because we usually use or need information not only about air temperature, but air humidity, soil temperature, precipitation. We use devices that can be connected to several sensors in one plot. So we depending on how much money we have for the project, can afford. We have several repeatants of the same design. So we have then there 5 or 10 devices with 4 to 8 sensors, and we prefer them to, let's say, single devices that can only record air humidity and so on, because we think that this is more reliable if you use the sensors that are from the same manufacturer with his recording device due to the accuracy. Power system we use at present, we use batteries that are exchangeable. Integrated batteries last usually longer, but if you have to replace them, it's more difficult. The usual batteries, they run for 1 year, if even under, let's say, quite harsh conditions. We have some of the detectors running in the mountains where we have longer periods with temperatures below 0. They still do recording for 1 year, then we replace them. Protection is something that is important. The device should be close enough to prevent water from penetrating. So at least from above and from the sides, there should be no possibility for water to go in. But it is important too that there is no sweating water inside the device. If you have it outside for 1 year, you have different temperatures during the period, during the day. So the possibility is high that there starts to condensate humidity inside that might corrode the electronic inside it. About the included software, you usually get with these devices, for example, some kind of software. You need it for the programming of it, for setting the parameters you want to record and how you want to record them. For the analysis, we do not use it, and therefore we do not think that it is necessary to buy upgrade software packages. Usually you have better statistically even graphic software for plotting and evaluating your data. Something about the costs. These units you can buy in the market depending on the different requests you have or the demands you have. This one is around 600 euros. The
sensors we are using, they are quite cheap. So quite means 50 to 200 euros for recording air temperature, for measuring air humidity. The device we use for precipitation, it's quite expensive. So one unit is about 2,000 euros with everything. So in the end, roughly we need for each plot that we set up with a full recording system about 2,000 to 3,000 euros. That's quite a lot of money, I know, and it limits our possibilities. On the other hand, as I pointed out, we do not have the engineers to produce it for ourselves, and we even lack the knowledge how to do it. So thank you very much, and I'm looking forward to answering your questions. Maybe? No. It's a species of monkey. It's a guariba. It's a guariba. So this is something terrifying when you are alone in the forest at night. And we have another one. You see this yesterday during the presentation of Marcelo Gordo. This is a monkey also, a sawin, in an urban area. I recorded near to my home. Okay, this is start to become difficult to recognize because there is another sounds in the background, and you have to be specialized knowledge to be able to recognize. Because for a person who is not used to hear this, maybe sound like a bird or other species. And the last one is this is the most challenging. What do you hear here? There are insects, there are birds, there are also frogs. So there is a bigger biodiversity, and the species are far away from the microphone. So it starts to become more difficult to recognize because you are recognizing one or two species, but there is a lot more in here. So the problem is not trivial. I hope I convinced you. This is relevant. And during my study, I faced this problem. It was a supervised problem. We record the sounds, we identify acoustic events. This is a spectrogram. It's the same as the record temporal series, but in the frequency domain. You can see here frequencies and time. How the frequencies or energy in the main frequencies band evolve during time. This is a picture, so we can take an audio record and convert the audio record in a picture, like a photo. This is very nice for deep learning algorithms in general. And okay, the supervised machine learning was here. All of this is very difficult. So you have to segment, you have to filter, you have to recognize, you have to label. This is most difficult. And also you have to train the machine learning algorithm. So after I finished my study, I start to change the approach. Okay, and
Imagine that you have a very good classifier working, and still there are some questions that we cannot properly answer. For instance, how to use the classifier outcome to gain some insightful information about the ecosystem. This is not trivial because, for instance, in the field, there are species that maybe you don't have in your data set. So what will be the outcome of the classifier for a species that he will not train it to recognize? What's a problem? The outcome will be a random guess. And you may also understand the outcome of the classifier to correlate with another biology informations. So it's not easy. So I want to really avoid to labeling because some data sets, audio data sets are huge. If you record continually during 1 week, 24 hours of audio data, you will end up with a data set of 40 gigabytes of data, good quality audio data without compression. No? So it's difficult also to manage computational to process in a computer. So I want to avoid all of this problem and use an unsupervised learning algorithm. I put here emphasis on learning because the algorithm that I will show you is not learning. There is no learning involved. Of course, there are kind of simple algorithms like k-means or whatever you want to work with unsupervised algorithm, but my algorithm is not learning. It's just unsupervised. So the title of my talk is Characterizing Ecoacoustic Activity in the Amazon rainforest through information theory quantifier. I love information theory. For me, it is one of the most beautiful theory in science. And our index, we are proposing an acoustic index. Our index is called Ecoacoustic Global Complexity Index. The work was published in PLOS ONE. If someone has interest, I can send you a copy also. And we would like to capturing change in soundscapes in an unsupervised way, okay? And for that, we are going to quantify the complexity of an audio segment. So we also try to correlate such complexity with soundscape diversity. It's not exactly biodiversity because there are other factors that I can measure in a sound, but at least I try to identify the diversity in an audio file. Okay, the first approach was using a data set for Mamirawa. Mamirawa is a preservation area in Tefe, near to here. And in that time, I was involved, participating in this project, the Providence project. Mamirawa has a base in Tefe Lake. This is a lodge. It's like a hotel in the water, no? And we spread several sensors around this area and record audio files. One difficulty we face with the field work was this area is a flooded area. During the flood season, the water level rise up to 10 meters. And okay, we need to manage change the place of the sensors to another place during the period we collect the data. And we use some standard records. Okay, for the index. The first step of our index is to find a tool or a mathematical tool that be able to differentiate between order or disorder. If for that we are using entropy. Because if you have
a lot of noise with uncorrelated patterns, the entropy will increase. If we have a deterministic signal, the entropy will decrease. Increase, it decrease. If something in the middle, there are our records, our signals. So the first step was to calculate entropy from the records. Okay, but there are two main difficulties here. One of them is how to map temporal signals into probability distributions. It's not easy, and there are a lot of different methodology to do that. And the tricky part here was to choose the proper methodology to do this map, to map these to probabilities. Okay, things like quantization of signal level is not useful. Ordinal patterns are not useful, and so on. So we answer this question first. And the other problem is that different probability distribution may have the same entropy value, because entropy is symmetric. We have to differentiate between different probability distributions. So my proposal starts here. We take this signal and we calculate the autocorrelation matrix. We do this with the Fourier transforms. And this is very nice because you can convert any signal with different lengths to a matrix with a fixed size. Okay, there are some constraints we have to not violate, but works very well. And for this, we take the eigenvalues and eigenvectors from this matrix. So the eigenvalues can we use as a probability distribution according to John von Neumann. John von Neumann defined the entropy of von Neumann using the eigenvalues. So the first challenges we solve using this. And the second one, to differentiate two probability distribution, we adopt this Jensen-Shannon divergency. Divergency is a kind of distant measure. My time is over? Three more slides. So with Jensen-Shannon divergency, we can calculate the distance between probability distribution. And we decided to use a reference distribution, which is the uniform distribution, because uniform distribution is the kind of reference point for any physical systems. Any physical system with time tends to increase the entropy until the point you are in an equilibrium. So if you think in a probability space, the uniform distribution is the barycentric of the probability space. So we can calculate the distance between any distribution, the barycentric of the probability space, and make the functional product. This is already exists, it's not mine. This is called a statistical complexity, and physics is very common to use. And the things here is very nice is we can plot entropy versus complexity. And it's like a manifold for temporal series. You can represent any temporal series as a point in this plane. And this mathematical function has very nice properties. It's a convex function, it's a maximum, and is zero in the two extremes, and has an upper bound and a lower bound. So any point is inside this plane, and points that are higher means more complexity. So for us, and according to a lot of experiments I did, when the complexity increases, the diversity of species in an audio file increase also. This is a result published in the article. I will not have time to explain it here, but we can use also this plane to find out different patterns.
This is Mamirawa data samples. And if you look here, stratified by hour of the day, you will see a patterns. There are hours of the day, for instance, in the sunshine or afternoon, there are more acoustic complexity compared to night. And we can also look this graph. We can also make sense looking as a variation of time hours, complexity versus time hour. And you can see that during the early morning, the complexity increase when the birds start to sing. And afternoon, the same patterns reveals. And okay, this is a regular across the days also. So our index has very nice properties characterizing the phenomena. And this is also very nice because in July we have the flooded season, and September we are almost in the dry season. And you will see that this point is the centroid of this cluster shift to the right in the dry season. So we can study what happened here in different seasons and try this like a biotic variable maybe. And we can also characterize environmental phenomena like rain. This is a sample of rain, and we can hear that was a drop in the acoustic index because during the rain the species are quiet, and when the rain stops, some birds and frogs start to sing again. So we can measure that. Okay, thank you very much. This is our index, and okay, I'm open for questions. This is the name of the presentation, but the content is not the same because I talked with Professor Jair that told me if I bring information about sensors would be great to the discussion. But despite of that, we visited Musa, and I bring to here two examples of sensory scenarios that we could use there. So my research areas are IoT, industrial applications. I have some research about longer range sensoring, wireless, and a long range wireless network for fire detection, and image processing for fire detection also. Just not the most part. To visit Musa, I think in two scenarios for sensoring, with a LoRa gateway communicating with the sensors. LoRa gateway is equipped with Raspberry, receives and stores information for sensors using LoRa, but RASP also is equipped with DTN, delay tolerant networks. It is a technology that don't need connection to the end system. So a drone or a boat or a person can take this information from the gateway, since this equipment approximates with the gateway. And sensors can read raw data to the gateway, like fire detection sensors, human presence sensors, water regions, and soil regions. Scenario 2 is one of is being used by one of my students.
You have a drone or a boat or a person carries a Raspberry, carrying a Rasp. This Rasp is the gateway, LoRa gateway. Rasp is equipped with DTN, also to take the information from the sensors and carry and discharge this information in another place. DTN technology can do that. We could use BLE, Bluetooth Low Energy, 200 meters of range maximum to approximate the gateway to the sensor, but has a transmission rate of 500 kilobits per second to 2 megabits per second. It's faster than LoRa. LoRa, in forest, we can reach about 1 kilometer, but if the gateway is in a high position, I have one student that made experiments in the forest and could reach 1 kilometer in forest. Put the gateway in a place that is high, like a tree, a great tree. But LoRa has a low data rate. So if you have a lot of data to be carried by the drone or the person, maybe LoRa isn't sufficient, because it goes to 27 kilobits per second of transmission rate. Maybe it's not enough fast because the size of the data. So drone, person, boat, carry Raspberry could communicate and takes the information from the sensor and discharge remotely. I bring a lot of examples of sensors to give ideas. This one, it was because the presentation censoring the monkeys yesterday. So this is the sensor. It's a Dragino. It has LoRa 1 technology, GPS, accelerometer, motion sensing capability. So power monitor. The cost $55. Is this one? You stay with Barreto to his research. So it could be placed in the monkeys to take the position. It has GPS, Wi-Fi, Bluetooth, a lot of, and LoRa also. This is a microphone sensor, manufactured at fruit, $7, 50 hertz to 15 kilohertz. This sensor, this is small sensor, is a humidity, barometric pressure, temperature sensor. Can be programmable with Arduino, Rasp. Some information about the range of barometric pressure. So there's 300 PA to 1,000 PA. We can do a lot of things. $10. This one is CO2 sensor to sensor smoke, fire, 400 to 5,000 ppm concentration in air, low concentration, fire in early stages, medium concentration, 1,000 to 5,000, fire produces significant smoke, and high concentration above 5,000. So the sensor could be used to detect smoke. $60. Manufacturer Dragino, the distance sensor, LoRa 1, laser to
to distance detection, 0.1 meter to 40 meter to detect the high of water, for example. Uses laser, has Bluetooth 5.1 and LoRaWAN. Bluetooth is great because it uses a few energy. It's about micro ampere of current. LoRa uses more, the range of milliamperes of current, uses more energy. Can do update of the firmware, $200 approximately. This one is LiDAR, like the sensor that uses laser to measure distance. Has a casing that can be put in submerged, hold the water, interface for programming. This is good. $135. This is a LiDAR also. Oh, no, it's an infrared thermic sensor. Can be interfaced with Arduino. Distance of detection, 7 meters. I bring that because Professor Marcelo told that he wanted to take pictures from the monkeys in the night yesterday. Interface with microcontrollers, $45. This is a camera for Raspberry to take pictures in the night, 8 megapixels, 75 degrees of infrared lens, so we can take pictures at night. $25, night vision, and infrared photography. So there is a lot of sensors, you can do a lot of things. This one, it's a proprietary sensor, manufacturer Aqualab. When the sensor is proprietary, we cannot program with Arduino, Rasp, things. A little more expensive. They bring us the solution. So this is the radio of the sensor, Aqualab. Allows real-time measures of temperature, oxygen, pH, conductivity, salinity, redox, turbidity of the water. One of these is the radio is connected to one sensor to record and send the data. It's expensive, from €1,000 to €2,000, depending on the sensor. But we can receive it in a standard LoRa gateway and decoder the information also. Because the manufacturer has to, when we buy this, to give us the decoder, the software decoder, to us to decode the information. I will do the description of the variable being reading, because there is some people that are not from the area. And after I will present one open software sensor and a proprietary sensor for each reading. Conductivity, measured in microsiemens per centimeter, sorry. Can be used as an indicator of total dissolved solids in the water. And is used to measure also the salinity of water. Can be used to calculate. Very poor water, less than 50 microsiemens per centimeter, from 50 to 1,500, acceptable for human consumption. Above 1,100, unpleasant to taste. This is the conductivity.
a proprietary sensor, C4E sensor of Aqualab, can reach from 0 to 2000 microsiemens per centimeter, sufficient to make all these ranges. But from 1,000 euros to 2,000 euros. An open software sensor, Adafruit. This sensor with this probe, $150. So my time is ending. I have a lot of sensors to show. What I'm trying to show is that when you buy a proprietary solution, you pay more for that. The same sensor here is from, I don't know individually this, but it's from 1,000 euros to 2,000 euros. The set, transmitter and the sensor. But one that we can build, $150. Less. I have a lot of these examples. 63 reels, the same sensor from GF robot. So we can economize money, spend less money using software and open hardware sensors. We have to work in the case to protect from water, but we can spend less doing the same thing and programming what you want. PDS measurement range. I have some time? No, finish. Let's see. Optical dissolved oxygen technology uses fluorescent to measure the amount of dissolved oxygen. High quality water, about 6 milligrams per liter. Moderate quality for more species. Long from this euro set
is a method well-established, non-invasive, and cost-effective for wildlife monitoring. So we want talking about Mamirawa project, and we start to work with camera traps images during our collaboration with Mamirawa Institute. So the collected data are used to support ecological studies on different aspects. For instance, species occupancy, diversity and abundance, community structure, animal behavior, and just to mention a few. There are several problems related to use and trying to understand and try to manipulate data obtained use camera traps. For instance, we have problems with animals too far from the camera, especially for the little ones. We have a problem with camouflage. They are very specialized in camouflage, so this is a problem for us if you can classify them. Animals in complex pose, they are very creative, so we can have very difficult pictures for elimination. And I'm going to talk about especially, I'm going to talk about two problems in special. The huge amount of data with no animals at all, and extreme imbalance among categories. And I'm going to explain to you, at least try to explain in a very fast way, two works we developed. One to try to deal with the empty image, and another one to try to deal with the imbalance problem. So the empty image or these cameras, they generate very huge amount of empty images because usually they are activated by motion sensors. So for the motion sensors, wind can activate the motion sensors, moving trees, branches, or even animals out of the field of view. And there are also solutions that the cameras are programmed in time intervals to record. So they record once, for instance, if you're talking about motion sensors, they start, if the motion sensor is activated, these cameras start to taking pictures, for instance, at each second, and they generate a sequence of images. So yesterday, Professor Mazzoni, they told us, and we all know about this, we don't need to use resources without a purpose. So the objective is to discard empty images. They are not important for the ecological studies, so they can consume memory, bandwidth, and a lot of resources that we want to reduce the usage of these resources. So the solution is to discard empty images. I would say, especially using the camera system embedded in the camera before send the pictures, or before the ecologists have, because in some projects, the ecologist goes to the place and takes the memory. So if you could save space, if you could save memory, it would be much more interesting, especially for the ecologists, if they have to observe the pictures manually. You could reduce. For instance, we have data sets with 70% of images, 70% are empty. So if we could reduce this work, it would be better. So if you're thinking about discarding empty pictures, you could think it's a simple problem. It's a classification problem, binary classification problem. Our classifier only needs to observe if there is animal or if it doesn't. But however, this problem has a lot of challenges.
One of them is related to lightning. For instance, we have three pictures from the same capture point. And we can see the difference if you observe the picture in the morning, the afternoon, and at night. Another problem is related to season of the year. For us, this is not so a huge problem because we only have 2 seasons here. But I show to you 4 pictures from the same local capture, and in summer, winter, fall, and spring. To deal with this problem, we proposed a solution based on Siamese convolutional neural network. Why? If we use a general classifier and we try to train this general classifier to say if there is animal or if there is no animal in the scene, this complicated. This task is very complicated because of some of the problems I showed to you previously. But in our solution, we take a picture of the local capture without animal in regular times. For instance, one in the morning, one in the afternoon, and then at night. So when the motion sensor is activated, all images captured are compared to this reference image. And using this approach, our Siamese network will compare both pictures and will say if there is high similarity, it's because the captured image is empty. But if the similarity is low, so probably there is an animal in the scene. And this method worked very much better than the general classifier because it takes into account the environment. So it's we called context aware. And this method, this paper was just published and got the best paper in this conference, the best paper in this conference, which is a very special conference for us. And it shows that it seems to be a very simple solution, but actually it worked very, very well. For the second problem, we have long tail problem. So if we're talking about species classification, there are some classes. There are very few classes with large number of instances. We call them the head classes. And there are a much larger number of classes with very few instances. And the problem is the tail classes here are usually the ones of interest of ecologists. So how to deal with this? If you use even if you use very state-of-the-art classifiers like transformers, visual transformers, they all have this problem. They usually achieve very high classification rates for the head classes, but very low classification rates for the tail class. But we are interested here in the tail class. So to try to deal with this problem, we proposed here a solution. Just to mention, we can do with this long tail problem using different approaches. For instance, we can have sampling strategy. We can undersampling, oversampling the classes according to our purpose. We can also change
the training modeling. For instance, we train our model using the whole classes during a certain time, and after that we start to concentrate only on the smaller classes. This is a possibility as well. We can change our loss function here. We can use loss functions more concentrated on the tail class. So we have different approaches. And we published this paper in Ecological Informatics Journal this year. And we have tried different tricks for long tail visual recognition, this problem of animal species camera trap images. And according to our results, we proposed a new solution, which is a combination of two strategies. In our solution, this I show here only the inference step because it would take much more time to explain the whole process. But here we have a different model to classify the majority classes and another model to classify the minority classes. And during the inference, if the model assigns a label related to a head class, this label will be assigned by the general classifier. But if the class, if there is a tail class, the label will be assigned by the classifier, which is specialized in tail class. And the results were much better than the general approach already available in the literature, and we were very happy with the results, but we still have a lot of challenges. And I would say the most important ones, which are open questions in the literature. For instance, counting. We would like to work with systems able to count the number of individuals from each species in an image or even in a sequence of images. This is a very challenging problem because usually for counting we need to track individuals, which is also a very challenging problem because, as I said to you, once the sensor, the motion sensor is activated, it starts to take picture, one picture at each second. And we have a lot of trackers available in literature, but they were developed to work in very short intervals if you consider frames. But 1 second is very long, it's a very long period. So we need to develop a tracker specifically to work with animal tracking in sequence of camera traps images. And after that, we would like to count, and we invite researchers who are interested in working PhD, master projects to continue work with problems. So, thank you very much. Algumas ideias em inglês, mas na realidade posso também fazer isso de falar em inglês e depois, se tem uma discussão ou tem perguntas, podemos naturalmente fazer isso também em português. Para mim, tanto faz. Enfim, o que eu vou falar, estratégia do DAD sobre a sustentabilidade. Isso, evidentemente, é só uma pequena parte da estratégia, mas
Isso é o tema da conferência que temos aqui, e por isso eu vou me concentrar no tema da sustentabilidade. Mas eu sei naturalmente que em realidade o público da UFAM, o público local, quer em realidade saber não é tanto a discussão sobre estratégia, mas vocês querem saber onde e como posso me candidatar para uma bolsa na Alemanha. E isso, felizmente, minha colega Mariana depois vai entrar nesses detalhes e eu posso me limitar e falar um pouco sobre a estratégia. Depois da Mariana vai falar também o Márcio sobre o REBRALINT, que também tem algumas coisas que vai oferecer. E se entendi bem, os dois colegas vão falar em português, assim que eu faço a exceção. So, I'm speaking English now. I think the important aspect, I can try to be brief. Let's hope that I find the 10 minutes, 15 minutes maximum. Of course, the issue of sustainability and climate is such a large issue that this subject could be fill all the evening until tomorrow. But I will try to only share with you some reflections about what DAD has to say about this. Climate change affects us all. We know it. It's not a future problem anymore. Effects that science had long predicted that would result from global change are quite visible now and occurring today, and nobody can deny the problem and the danger resulting from it. Its worldwide causes and consequences are evident as well, and what I would like to mention here is the Agenda 2030, the 2030 Agenda, by means of which the global community committed itself to 17 global goals, Sustainable Development Goals, SDG, and under the umbrella of the United Nations, of course, you know that. As an actor in German foreign science policy, and even the biggest agency of its kind worldwide, the DAD has a certain responsibility here. And we are the world's largest organization for international academic exchange, for individual mobility. There is no other country with investing so much in resources and money as DAD. And we have a double responsibility here, and what we do, and now I'm coming clearly to our strategy, is to distinguish between footprint and headprint. I don't know whether you are aware of the distinction between these two terms. What we mean by footprint is just the ecological impact of our activities. Yeah? For this very reason, we have the responsibility to look from the aspect of sustainability, and we have to have in mind to reduce our ecological footprint. There are two aspects here. At the one hand, we want to strengthen our institutional sustainability management. This means we have in our head, and only to give an example, what we are doing in our Bonn headquarters in Germany is to reduce traveling from our homes to our working place. We are encouraging the colleagues in Bonn, and these are 1,000 people, huh? This is not a small thing. We encourage them not to come by car, but by bus, but by bicycle. And those who say, I don't have a bicycle, they can get one from DAD. Yeah, we have company bicycles. So no pretext, nobody can say, I don't have a bicycle. And really, I can assure you that most colleagues in Bonn, only a few minority nowadays is using cars to go to the working place.
On the other hand, we want, and still speaking about footprint, we want to make our funding activities more sustainable. Yeah, and for example, through awareness concerning unnecessary travel, maybe you can now say, what are we doing here? Most of us traveled, or many of participants here in this conference traveled, some from Germany, others from other parts of Brazil, and of course this is an open question. What I say is, it is already a good thing to be aware of the conflict, of the possible conflict, yeah? And what we are doing in DRD is to reflect and to consider seriously whether an event has to be presential and with traveling, or whether it could be done by virtual means. And let me be quite clear. DRD is, of course, for physical, in fact, is promoting physical mobility, because we think that students and professors have to need the experience of traveling to other countries, of broaden the horizon, knowing each other, and a part of our conference have to be physical, because it is for a scientific cooperation necessary to build up a certain confidence between partners, and this is impossible to do it only online. But on the other hand, there are some meetings which could be replaced by online meetings. And what we are doing in DRD, we are not dogmatic here. We are not saying you cannot travel. We say you can travel. It is good to travel. It's even wise to organize travel if there is a sense in it. But we have to consider the question before doing it. And this is an aspect to reduce our footprint. What we are doing is, what we want to do is, on the other hand, to enhance a positive handprint. And certainly all of you are aware that footprint, ecological footprint, is a term widely used, but handprint perhaps less. So I have to explain. This, we distinguish between footprint and handprint by the sense that handprint is what we are actively doing. This has nothing to do with avoiding. This is proactive. Our handprint shall be a contribution to sustainability, and to be made by means of our positive handprint. We will do our contribution to a better future. First of all, we want to promote knowledge acquisition among students and faculty. Yeah, that it must be part of our work all the time to explain the challenges and humankind is facing. Secondly, strengthening climate research. Yeah? And third point of the positive handprint would be to help disseminating climate knowledge throughout society. Yeah? These are three different aspects, but they are of course overlapping. I think most of them are here met in this conference, and this already justifies that DRD is of course trying to help to finance events like this one we are doing now in Manaus. Another aspect I want to mention briefly is that internationally, of course, and especially our DRD in Brazil is aware of that Brazil plays a crucial role for tackling climate change. And Brazil is here not one country among others, but a very, very particular country. For many reasons I do not have to detail here, because you're all aware of that. But I must say that what we are knowing about the partnership between Brazilian and German scientists, realized here in part, but there is of course much to do. Especially in Germany, there is not as much knowledge as I would like to have. So DRD Brazil has also, beyond the normal activities of DRD,
has also a little bit the vocation and the necessity to get back to Germany and to explain in German science in academy and universities all the possibilities Brazilian universities and science can offer for German professors and students alike. So, I mean, if what we did this morning in the computer department, it was impressive. I think that the only thing I'm a little bit sad about is that among all these students, talented students with so much ambition and so much knowledge, there was not one European or German students among the group. It would have been extremely enriching for the German student and also for the group, because of course in the interaction between international and already on the graduation and already on this stage, such a dialogue between Brazilians and Germans can bring very good results. So normally I would now tell you a little bit about perhaps one example I should give you about what DRD is doing and concretely. We have this year the NOPA program. I do not know whether there are some people here who have heard about NOPA too. This is a program we are doing between Germany and Brazil, and not only DRD but also the GIZ, the German how is it called, Agency for International Cooperation, I think. We are bringing together German and Brazilian cooperation partners in the subject of electrification. Yeah, electrification with renewable sources, of course. Yeah, and renewable sources, Brazil has a lot to offer. And on the other hand, German technology has sometimes the answer to technical questions, which are, of course, in Brazil welcome to find solution on the technical and technological level. So in this NOPA program, we are bringing together Germans and Brazilians, and this is the very task of DRD. What it has to do with our sustainability strategy, and in this sense that we try to bring more and more of our project programs. Mari will talk about the REBRALINT project or program scheme. We bring more and more. We will, of course, look at whether the issue dealt in the cooperation project can be a positive, can bring something positive in the sense of our sustainability aspect. Well, I think Marcio, who will present the DVIH in São Paulo, will perhaps he can give some examples about what we are doing in this sense. We did something about green hydrogen. We had a lot of events organized, but Marcio will give some details and concrete examples. What I want at last, summarizing, it should be clear that institutions like the DRD are primarily committed to science and international cooperation between universities. But the distinction between our footprint, that we want to reduce, and our handprint, what we want to have positive in the sense of being a contribution in tackling the problems we are dealing with, this is a little bit what we are considering in DRD and what we are doing now, hopefully with success. It all depends finally whether the German government can give us the necessary money to do it. I would normally, in an audience in universities, speak more about the necessity of bringing sustainability in the conscience of people. But here,
it would be in this group here, how do they say in English, preach to the choir. So it is not necessary to give you arguments about the necessity of preserving the tropical forest, I think. So I can leave out this part of my usual arguments. I would only say that, dear friends, dear colleagues, I think it was perhaps a good idea to emphasize the strategy of DRD, but I'm sure that you know about DRD, and what is now interesting for most of you is certainly hear something about concrete programs and possibilities to foster and to promote scientific cooperation and mobility, of course. There, I would like to give the floor to my colleague Mariana, who has prepared something about concrete possibilities. Questions, I think, depois, após a segunda ou a terceira palestra. Muito obrigado. Bom, para começar, a gente gosta de oferecer 5 motivos para estudar na Alemanha. Como vocês podem ver aqui, são as oportunidades de trabalho para estudantes internacionais. Significa que se você, mesmo com uma bolsa do DAD, você tem a oportunidade de trabalhar também na Alemanha, claro que pensando sempre que você está indo como bolsista para mestrado, para doutorado acadêmico, então tem que ver se encaixa dentro do perfil da sua bolsa ou dos seus estudos, e também tem que ficar atento ao valor que você recebe nesse trabalho, que não pode ultrapassar o valor da bolsa. A possibilidade de estudar em alemão ou em inglês. Ou seja, você não precisa já ir para a Alemanha, dependendo do curso, sabendo o alemão. Você pode ir com o inglês. Existem várias oportunidades de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, que são totalmente em inglês ou parcialmente em inglês. Vale a pena, quando pesquisar a bolsa, também ficar atento a essas informações. Mas, para todos os bolsistas do DAD, como a gente também quer divulgar a cultura e a língua alemã, a gente oferece para vocês um curso de alemão, até porque o curso de alemão vai favorecer muito, abrir muitas portas. Lembrando que, como vocês também recebem aqui professores visitantes ou alunos estrangeiros, estudantes de outras partes, quando vêm para cá, e as aulas mesmo sendo em inglês, o resto da cidade de Manaus fala português. Então, a mesma coisa acontece na Alemanha. Por mais que você tenha cursos em inglês, todo o resto da cidade onde vocês estarão vai falar alemão, e aí é muito importante que vocês conheçam, até para poder socializar e ter trocas maiores e trazerem mais conhecimento também e mais bagagem para o curso de vocês. As universidades estão no topo dos rankings, taxas baixas ou sem taxas, isso vai variar um pouco da região da Alemanha, assim também como a universidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Não existem normalmente taxas mensais, elas são semestrais, e isso também vai variar da região da Alemanha e do programa. E programas de estudo reconhecidos globalmente. Bom, aqui é só para, vou passar rápido esse, só para ver que o último ranking, a Alemanha ficou em 3º lugar na Europa. Agora vou explicar um pouquinho sobre o cenário dos estudos na Alemanha, né? Começando pelas as universidades. Então, são 106. Esse slide é bem interessante, porque tem um mapa da Alemanha, e todos esses pontinhos que vocês estão vendo são universidades, Fachhochschule, ou escolas de música e arte. O que dá para perceber que está espalhado por todo o país, não só nos grandes centros. Então, na hora que for procurar uma universidade também, na hora que for pensar no curso, vale pensar também nesse mapa, na distribuição das universidades pelo mapa. Você tem universidades excelentes em cidades um pouco menores, que podem ficar um pouco mais longe do centro, mas que isso também é interessante na hora que for buscar uma moradia ou que for um alojamento. E sempre dá para viajar por todos os lugares de trem. Isso é fácil, é rápido,
Então, por mais que vocês gostariam muito de conhecer Berlim, mas você está numa cidade pequena, próxima, dá para ir para Berlim de trem também. Tá? São 106 universidades técnicas, 246 de ciência aplicada e 53 escolas de música e de arte. Mais de 90% das universidades e institutos de ensino superior na Alemanha são públicos, o que não quer dizer que sejam gratuitos, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, eles têm umas taxas semestrais, sim, alguns não têm taxa, então isso também pode ser uma boa orientação na hora de procurar o curso ou a universidade, para pensar que a bolsa ela não muda de acordo com o valor da taxa semestral. Então, pensar nisso também na hora que estiver buscando. A diferença entre eles está aqui. Essas informações também, eu vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo, elas vão ficar disponíveis depois, eu deixei com a Dejair, e aí dá para vocês buscarem. Também as informações estão todas disponíveis no nosso site. Tá? As universidades, rapidamente falando, são aquelas que funcionam mais ou menos como a gente está acostumado aqui no Brasil. Elas têm uma formação tanto na graduação, na pós-graduação, como no doutorado, elas dão esses diplomas. A Technische Universität tem um foco mais na educação técnico-científica, também pode oferecer doutoramento, tem que ficar atento à universidade, porque nem toda funciona dessa forma. A Fachhochschule, ela se concentra mais na pesquisa e na aplicação prática. Então, normalmente, esses títulos acadêmicos não são oferecidos pelas universidades, mas elas podem ter parcerias, então também vale a pena sempre pesquisar. E Kunst-und-Musikhochschule são as universidades de artes e música. Pilares de pesquisa são as universidades, que a gente falou. Existem também os institutos de pesquisa e a pesquisa industrial. Aqui é só para vocês terem um panorama mais ou menos de financiamento. Não só o DAD fomenta, como também existe a DFG, Alexander von Humboldt, também existem as instituições como a Fraunhofer, e também, se você tiver projeto que seja mais voltado para a indústria, algumas também financiam projetos ou científicos, ou então teses, vale a pena. Depois eu vou passar os links onde vocês podem encontrar mais informações sobre isso. Bom, agora falar um pouquinho sobre o DAD. Então, é a maior instituição de fomento ao intercâmbio acadêmico. A gente é uma organização autônoma que representa 241 instituições de ensino superior na Alemanha e 104 organizações estudantis. Aqui, a gente também gosta sempre de colocar que desde 2020 as mulheres têm representado mais da metade das bolsistas do DAD. Esse aqui é um panorama de como está distribuído. A nossa central é em Bonn, o escritório geral em Berlim. A gente tem essas 57 unidades do DAD pelo mundo, sendo 19 escritórios regionais. Como eu falei, no Brasil, ele está no Rio de Janeiro, em Botafogo, 38 centros de informação, 17 pontos de informação, 6 centros de alemão de ciência e inovação, que depois o meu colega Márcio vai falar sobre isso. Aqui no Brasil, a gente tem um desses centros que fica em São Paulo, e a gente tem 372 leitorados em universidades no exterior. Aqui é para vocês terem uma ideia de quantos bolsistas foram e voltaram da Alemanha entre 1950 e 2022. E aqui é só para a gente ter uma ideia do que o DAD no Brasil faz. A gente traz para vocês essas palestras, trazendo as informações e o que o DAD oferece de bolsas. A gente também faz parcerias com as representações e a gente mostra também para a Alemanha o que é feito aqui no Brasil. Bom, agora sobre o que realmente interessa, mais do que tudo, são os nossos programas de bolsa. Para graduação, a gente só tem, para graduandos, atualmente, um programa, que é o Hochschulwinterkurs, que é esse curso de inverno. Ele é um curso de aperfeiçoamento em língua e cultura alemã. Então, é bem interessante para quem está a partir do 4º semestre na graduação, ou 4º para cima, porque se você entrar para esse processo seletivo, você fica 6 semanas na Alemanha. Já é um choque térmico também, porque
além de você ter a experiência dentro da universidade, você também tem a experiência cultural e toda a experiência do inverno alemão. Então, isso tudo configura um panorama interessante para saber como funciona a universidade e, quem sabe, já fazer contatos para depois tentar um mestrado ou especialização que a gente tem, como o EPOS, que eu vou falar sobre todos eles mais para frente, Helmut Schmidt, artes. A gente também tem outras categorias de estadias de pesquisa para professores e pesquisadores, o doutorado, auxílio para doutorandos e o Prime, que é o nosso programa de pós-doc, e o Probral, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, aqui eu já falei mais ou menos sobre o Hochschule-Winterkurs. Você precisa estar acima do 4º semestre na graduação e também você precisa ter o B1, porque, como eu falei, é um curso de aperfeiçoamento do alemão. Então, você já precisa ter os conhecimentos. Aqui no Helmut Schmidt, que é em Políticas Públicas e Boa Governança, então você tem um mestrado. É interessante perceber que, assim, diferente do que a gente está acostumado no Brasil, você tem as áreas afins também. Então, entra e pesquisa mesmo, dá uma lida em cada... Aqui a gente tem o QR Code para cada um dos nossos programas. Você pode entrar e pesquisar sobre eles, olhar detalhadamente tudo que tem para oferecer e quais são essas áreas afins, porque às vezes elas não são diretamente o que a gente entende aqui no Brasil, como, por exemplo, a gente está falando de políticas públicas e boa governança, mas existe economia, gestão, organização, existe também educação, então vale a pena dar uma olhada, uma pesquisada sobre todas as bolsas. A gente tem bolsas de arte. Essa bolsa é um pouco diferente porque ela é uma candidatura paralela, então você se candidata para a universidade, no tempo da universidade, no calendário da universidade, e se candidata paralelamente no portal do DAD à bolsa para o Massa ou para a especialização. Tá? Então tem que ficar atento, porque toda essa busca pela universidade são vocês que fazem, assim como para o orientador também. E essa candidatura ela é feita com a universidade, depois você faz a candidatura, você recebe a carta de aceite, e aí você vai ter a data no portal do DAD para fazer a candidatura conosco para a Bolsa de Arte. A gente tem o programa EPOS, que é em desenvolvimento sustentável, também tem uma série de áreas afins. Esse programa, o diferencial dele é que você tem que ter experiência profissional de 2 anos. Isso é pós-formado, então não vale estágio, tá? Não conta o tempo de estágio. Você precisa ter se formado, ter 2 anos trabalhando na área e depois aplicar para essa bolsa. Ela tem tanto para Master quanto para PhD. Você precisa só ter conhecimento de inglês ou alemão e, além dessas áreas, existe uma brochura, um folheto no nosso site. Você faz direto toda a candidatura com a universidade, tanto para o Helmut Schmidt quanto para o EPOS. E aí entra, tem um link para todas as universidades que vem listando também os cursos e quais são as áreas que você pode se candidatar. Lembrando que as universidades na Alemanha, elas têm independência para pré-requisitos também. Então, independente dos pré-requisitos que a gente pede para as nossas bolsas, vocês também têm que configurar todos os documentos para os pré-requisitos da universidade. Bom, aqui tem o nosso programa de doutorado. Ele tem tanto o doutorado pleno de 4 anos, que aí é uma execução completa na Alemanha, né? O sanduíche ou o sanduíche com a tutela. A diferença deles é que um tem dupla titulação, que é o com a tutela no caso, e o sanduíche curto. Para todas essas bolsas que eu falei, o que a gente oferece os benefícios são as bolsas mensais. O auxílio passagem aérea está 1.480 euros. Eu estou um pouquinho atrasada, mas eu vou terminar. Seguro-saúde e o curso preparatório de alemão que eu falei. Então, quando você for se candidatar para as nossas bolsas e para a universidade, tem que pensar no calendário para que você possa ingressar no curso de alemão antes do início da bolsa. Auxílio para doutorandos, esse é interessante para quem está agora no doutorado e já tem uma bolsa da CAPES ou da FAP, só tem que ver qual é a FAP que está listada no nosso site
que faz parte desse programa, porque aí você pode tentar um auxílio que não vai interromper a bolsa da CAPES ou da FAP. Então, isso é interessante também para que você possa conhecer o laboratório ou a universidade para a qual você precisa ter interesse em continuar os estudos. Bom, o Probral, esse é um programa que é interessante porque ele não é um programa individual, ele é um programa de financiamento de projetos de pesquisa para grupos e ele encerrou agora esse ano, só para avisar para quem se candidatou para o Probral, ele está um pouquinho atrasado, o resultado deve sair nos próximos dias, então ficar atento para quem se candidatou no site da CAPES. Tá? Normalmente a gente oferece 30 projetos por ano, financiamento de 30 projetos por ano, e esse financiamento ele é para 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos. Isso é o mais importante. Ele é um programa que é para todas as áreas do conhecimento. Normalmente, as bolsas do DAD em parceria com o CAPES ou FAPES, elas são de verdade para todas as áreas do conhecimento. Então, por favor, se candidatem para quem tem projetos, não fiquem presos achando que é só para a área de exatas, ou economia, ou ecologia, é para todas as áreas do conhecimento mesmo, tá? O Propasp é um irmão do Probral, mas é para quem está em São Paulo. E o Brian, que é esse programa que ele é de pós-doutorado, mas ele é um contrato de trabalho. Então tem que ficar atento na hora que você for se candidatar, porque você tem que fazer todo o processo pensando que é um contrato de trabalho, então tem que verificar direitinho a documentação necessária, as orientações da universidade e também do consulado na hora que for fazer a sua candidatura. As estadias de pesquisa para professores e cientistas brasileiros, essa é interessante também, vocês podem se candidatar, fica disponível no nosso site. Também é para todas as áreas do conhecimento. Agora vocês têm que ter já, como eu falei para todas as bolsas, vocês já têm que fazer esse contato com o orientador ou a instituição ou a universidade na Alemanha para organizar o projeto que vocês vão enviar para poder fazer essa estadia de pesquisa. As estadias de pesquisa para artes e arquitetura são basicamente o que eu falei anteriormente, mas nesse caso é específico para a área. Aqui são as estadias para ex-bolsistas do DAD. Então, esse também tem a possibilidade de você voltar. Por exemplo, você já foi um bolsista do DAD, você já recebeu alguma bolsa. Depois de 3 anos, se você quiser retomar esses contatos que você fez anteriormente, que essa parceria continua, mas você precisa visitar o Instituto para saber como está acontecendo, ou qualquer outra coisa que você possa fazer na Alemanha para favorecer essa parceria. Então, você pode se candidatar, tem 2 chamadas ao ano, ficar sempre atento ao nosso site. O apoio de viagens para grupo de estudantes, ele é interessante, mas aí você tem que falar com o professor. Então, o professor vai fazer a candidatura para essa viagem, que pode levar até 15 estudantes durante 12 dias. Tá? O benefício é o auxílio passagem aérea e as diárias para esses grupos. São 3 chamadas por ano. Então, tem que realmente escrever um projetinho, está tudo muito bem explicado no site. Uma coisa que é boa agora a gente explicar é que, assim, para todas essas informações e todos os QR Codes que estão aqui na tela, quando você entrar, você vai ter as explicações com os editais, as informações sobre a bolsa. Provavelmente o formulário já vai estar lá. Só que na hora que você for se candidatar, fica atento para o que está escrito. É exatamente o que está escrito. Não tem nada subentendido. São aquela documentação que está escrita, são aquelas solicitações. Então, vocês podem ficar despreocupados. É fácil, é simples, é atender a demanda e a gente tem uma comissão que faz a avaliação de todas as propostas que vocês enviam.
Berliner Consular Program está aberto, encerra agora dia 17 de dezembro. Ele é um programa para artistas, diferente da Bolsa de Artes, que está ligado à universidade. O Berliner Consular Program já é para artistas consagrados. Então, é uma bolsa interessante também, que ela funciona como residência artística, né? Ela está aberta agora até dia 17 de dezembro. Bom, agora, aqui já está acabando mesmo, são as fontes que vocês podem, depois, se quiser, isso tem também disponível no nosso site. São os links para vocês encontrarem mais informações, porque eu dei uma pincelada muito rápida aqui sobre todas as bolsas, né? Até para que os meus amigos também possam continuar a palestra. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem conversar comigo no final ou acessar o nosso site também. A gente tem aqui o programa de financiamento para ex-alunos. Isso o que está acontecendo aqui hoje, esse evento, é um evento que foi promovido com a parceria, apoio do DAD, que foi inscrito pelo Jair como ex-bolsista do DAD. Então, também, vocês que estudaram, que conseguiram uma bolsa do DAD, vocês continuam sendo DAD. Vocês continuam trazendo essa comunicação da Alemanha para o Brasil, e eventos como esse acontecem para que a gente consiga continuar e também espalhar ou entusiasmar estudantes para que venham conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a língua alemã, sobre as universidades, essa troca de conhecimento que só pode acontecer e que é muito enriquecido com os ex-bolsistas. Então, a gente tem uma série de programas para ex-bolsistas, isso também fica no nosso site, vocês também podem acessar, tem todos os formulários para serem preenchidos e é só seguir esses formulários que vocês já estão aqui um exemplo de que realmente vocês conseguem fazer um evento ou uma visita sendo ex-bolsista do DAD. Uma outra coisa interessante que nós lançamos no ano passado, que foi quando o DAD fez 50 anos de Brasil, foi esse livro. Ele está disponível online, nesse link ali embaixo. Tem a entrevista com professores, ex-bolsistas, também conta um pouco da história do DAD nesses 50 anos, aqui no Brasil. As oportunidades de carreira para pesquisador, o Research in Germany é uma plataforma bem interessante para vocês encontrarem quase todas as informações que eu estou dando aqui e muito mais. Ela é uma plataforma bem lúdica, fácil, tem todos os links que vocês conseguem encontrar as possibilidades e oportunidades de bolsa, não só do DAD, como para todos aqueles pilares que eu falei, instituições, universidades e indústria. Aqui tem os links, o do DAD para bolsas, onde encontrar financiamento. Também existe o Research, que eu acabei de falar, o Garrett e o PhD Academics e o Founding Guide. Tem muitas propostas também para pós-doc ou doc. E esses são os contatos do DAD. Então, se vocês tiverem interesse, podem assinar a nossa newsletter, que vocês recebem todas essas informações de primeira mão, quando abre edital, eventos, tá tudo, vocês vão receber pela nossa newsletter. Se vocês tiverem, o Instagram também é bem ativo, também passa bastante informação, não só sobre as bolsas do DAD e os eventos, como também das outras instituições da Alemanha. E a gente tem sempre o info@DAD ou DAD_Paulo@DAD.org.br, que é o nosso e-mail para vocês tirarem dúvidas sobre editais e também buscar informações sobre as nossas bolsas. A gente tem um horário de atendimento online também toda quarta-feira, que está disponível no nosso site, /atendimento, dad.org.br/atendimento, ali em cima. E você vê o horário, toda quarta-feira, de 3 às 4. Então, é um horário que a gente tem de atendimento online, que vocês também podem tirar dúvidas, fazer perguntas. E é isso, gente. Acho que eu consegui acabar, passei um pouquinho do tempo, desculpa, mas... Alemanha. Bem, o que é o Centro Alemão de Ciência e Inovação? Nós somos parte de uma rede
de 6 unidades pelo mundo. Essa rede está dentro do DAD, com sede em Bonn, né, e cada um deles ligado a uma unidade regional do DAD, ou seja, o DVIH São Paulo está ligado ao escritório do DAD no Rio de Janeiro, né. É uma iniciativa do governo alemão, articulada junto com representantes da área científica e com representantes das empresas também, buscando alavancar a aproximação entre ciência e área empresarial, né? Cada um dos 6 DVIs tem seu próprio círculo de chamados cooperadores, como eu prefiro chamar em português, supporters em inglês, né, que são organizações científicas alemães que atuam no país daquele DVIH. E a gente tem muito orgulho de a gente ser o DVIH dentro da rede com o maior número de organizações ligadas, cooperadoras. Nós temos os chamados cooperadores plenos, que são aqueles que possuem representantes próprios aqui no Brasil. Portanto, vocês sabem que desses aqui, vocês têm pessoas aqui no Brasil para fazer o primeiro atendimento com vocês, inclusive em português. São 3 agências de fomento, né? A gente depois fala, o DAD já foi apresentado, a Fundação Humboldt, a Mônica deve apresentar depois, e DFG eu vou apresentar rapidamente os programas. 4 representações de universidades, Freie Universität, a Technische Universität de Munique, a Universidade de Münster e a Universidade de Potsdam, sendo que as 3 universidades aqui da esquerda têm um escritório conosco e Potsdam tem um representante em Campinas. A DFG tem escritório conosco e a Fundação Humboldt é representada por 3 embaixadores científicos, que são ex-bolsistas no Brasil. Nós temos ainda a Fraunhofer no mesmo prédio da gente, que é a maior organização de pesquisa aplicada do mundo. Nós temos a GAST, que é uma organização voltada para a preparação de testes, tanto de idioma alemão quanto outros de habilidades específicas, a pedido das universidades alemães, aplicam provas como o ONDAF, ONSET, inclusive o DAD também usa na sua seleção de bolsistas, e a GEZ, que é a Agência Alemã Internacional para a Cooperação Técnica Internacional, que tem escritórios em Brasília e agentes de projetos espalhados pelo Brasil inteiro. E aí nós temos os associados, que são outras organizações que participam conosco de nossas reuniões online, podem também ter projetos apoiados pela gente, e a gente dá um bom suporte para eles em suas atividades com o Brasil. Tá? Então, vocês veem diversas universidades, ainda 2 representações estaduais dos 2 estados do sul da Alemanha, Baden-Württemberg e da Baviera, e ainda temos a Sociedade Max Planck, a Sociedade Leibniz, 2 associações de pesquisa que nem a Fraunhofer de não universitários, e temos a AIF, que representa a pesquisa industrial na Alemanha. Tá? E o que a gente faz? Nossos objetivos são desenvolver conhecimento sobre os sistemas de ensino superior, ciência e inovação e empreendedorismo, mais recentemente, dos 2 países, e ter esse conhecimento para fornecer no terceiro objetivo, que é de dar orientação, mas também promover o intercâmbio de conhecimento científico e também promover o networking entre os pesquisadores, inovadores e representantes institucionais, sempre com o objetivo de gerar novos projetos. O terceiro objetivo é fornecer informação e orientação, e o quarto, nossas atividades de marketing para gerar visibilidade para a Alemanha como um país de ciência e inovação. Essas atividades se dão no campo da cooperação científica, como, por exemplo, esse evento hoje, na interface ciência e empresas, mais recentemente, a parte de empreendedorismo de base científica e outras atividades de informação e recrutamento na área de estudo, pesquisa e inovação na Alemanha ou com a Alemanha. O Jochen falou da questão de energia, né, na fala dele, da questão de sustentabilidade. Esse foi o nosso principal evento esse ano, em maio, né, o 10º Diálogo Brasil-Alemanha. Cada vez que a gente faz um diálogo, a gente tem um tema diferente. Esse ano foi
a transição energética sustentável. Tivemos 20 palestrantes, 14 da área científica e 6 da indústrias alemães aqui no Brasil. Foi um debate muito intenso, muito rico, não só sobre hidrogênio verde, mas sobre bioetanol, sobre outras formas de energia que o Brasil tem a oferecer e também que a Alemanha precisa de energia. Né? E o gás natural, no momento, é a média. Quem se interessa pelo tema, eu recomendo realmente assistir os vídeos no YouTube, né, que ficou gravado todo o evento, assim como os PowerPoints também estão no nosso site. Tá? Foi discutido, por exemplo, se fala muito de energia elétrica, se fala muito de energia de hidrogênio verde, né? E aí, avião funciona com essas formas de energia? Navio funciona com essas formas de energia? Então, tudo isso está lá no nosso diálogo, está discutido bem amplamente, questões de logística, de muitas outras coisas. Outro grande evento, a participação nossa, todos os anos nós vamos à reunião anual da SPPC. Esse ano foi em Curitiba, nosso tema central da rede DVIA esse ano era resiliência, sociedade resiliente. Né? E então nós tivemos uma mesa redonda para discutir o papel da ciência e da educação na superação do preconceito e do ódio na Alemanha e no Brasil. E foi super interessante, o Jorge foi um dos palestrantes, falou sobre a experiência alemã do pós-guerra, né, para superar a questão do nazismo, inclusive com informações a respeito de dentro do próprio DAD, né, como foi tratado esse assunto dentro do DAD. Nós trouxemos a presidente do Conselho Científico da Agência Federal de Formação Política da Alemanha, que aqui no Brasil equivale à Educação Cidadã. Né? Então, foi uma contribuição muito grande, que ela falou também um pouco de passar, mas falou muito o que está acontecendo e sendo feito hoje na Alemanha em função da própria situação também. Eles não têm escola sem partido, mas tem algo bem parecido com escola neutra, alguma coisa do tipo. E também tem tido bastantes embates nessa discussão do conceito de escola. Então, também está gravado no YouTube, ou seja, também, para quem se interessa pela temática, recomendo assistir. No ano que vem estaremos em Belém do Pará. Exatamente a agenda para o próximo ano. Para quem se interessar, nós temos em março o Simpósio Brasil, ia bater diálogo, mas é simpósio. Simpósio Brasil-Alemanha em Desenvolvimento Sustentável. As inscrições já estão abertas, inclusive com desconto para quem se inscreve previamente. E também tem, se eu não me engano, uma chamada, um call of papers, para quem quiser palestrar. Então, também está aberto. Vai ser de 20 a 23 de março. É um evento para 200 pessoas. E com muitos representantes de instituições alemãs e brasileiras, de empresas, de governo e do setor acadêmico. Tá? É um evento que eu só posso recomendar. Em abril, nós temos depois os workshops para pós-docs serem realizados no Rio e em São Paulo. É um formato que já acontece agora, sei lá, uns 7 anos, muito bem sucedido, realmente. É uma imersão com depoimentos, vem palestrantes da Alemanha para explicar o que é um pós-doc na Alemanha, como funciona, e muito detalhamento. Realmente é uma preparação para você preparar sua candidatura de pós-doc. Tá? Em maio, a gente deve fazer o nosso dia de portas abertas, então devemos repetir a forma de um dia presencial e um dia online, com os nossos cooperadores todos falando sobre programas de bolsas de fomento, mas as universidades falando quais são seus pontos fortes, seus principais cursos, tipo de jovens eles estão em busca, ou de seniors, né? E então essa possibilidade desse contato direto. E como eu falei, em julho, então, devemos estar aqui em Belém, aqui perto, para a reunião anual da SPPC. Aí nós ainda não definimos, agosto e setembro, a edição brasileira do Folio Waltz Lab aqui no Brasil, em Recife, a gente pretende fazer em Recife. O Folio Waltz Lab é um concurso para jovens pesquisadores com ideias inovadoras e transformadoras, de alto impacto. Tá?
só se tem 3 minutos para apresentar em inglês, de modo que a capacidade também de se apresentar e articular e convencer também conta ponto na avaliação. Então, aqui estão os vencedores desse ano, fizemos na Unifesp, em São Paulo, e esse ano nós tivemos a possibilidade de mandar 3 dos 4 para a final em Berlim. E aí participam de 3, 4 dias de atividades em Berlim, além da própria final do concurso. Tá? Então, assim, é um evento bastante badalado, bem badalado. E devemos fechar o ano com nossa segunda edição da German Brazilian Young Innovators Week, que é um encontro para jovens empreendedores, jovens cientistas que estão empreendendo, mas esse evento vai ser provavelmente restrito do lado brasileiro a São Paulo, a Paulista. 10 que é de Alemanha e mais uns 10 do Brasil, selecionados provavelmente pela FAPESP. Bem, aqui os nossos 2 principais tópicos para o ano que vem, né, que devem nortear a nossa programação. A questão da inteligência artificial então é um assunto que eu acredito que vocês aqui bem se ocupem. Né? Ele vai estar no centro das atenções, tem que ver exatamente que atividades nós vamos estar fazendo com a temática. E os 200 anos da imigração alemã no Brasil é um outro tema que nós também devemos focalizar na nossa programação ainda. Agora eu vou passar para a parte de programas, então, de fomento e de bolsas. Primeiro, do próprio dever errar. A gente não é uma agência de fomento, embora a gente esteja dentro do DAD, né? Mas a gente tem verbas para subsidiar alguns eventos. Esses eventos precisam ser de iniciativa de organizações cooperadoras do dever errar, aquelas que eu apresentei. Então, se vocês possuem parcerias, né, os professores, parcerias com uma dessas nossas instituições cooperadoras, esse colega da Alemanha pode apresentar um requerimento, um pedido de subvenção para realizar um workshop, um simpósio, né? Sendo que a gente estimula que não seja apenas entre 2 universidades, uma da Alemanha do Brasil, mas um evento mais amplo, inclusive que do lado alemão procure se juntar mais uma instituição cooperadora do dever errar, ampliando o leque. Então, basicamente, as informações, essa subvenção mínima é mínima de 5 mil para os cooperadores associados e 8 mil euros para os cooperadores plenos. A primeira chamada terminou as inscrições no último domingo e devemos ainda fazer a segunda chamada, vai rolar ainda no início do próximo ano, para projetos mais para o segundo semestre do ano que vem. Não são muitos, a gente só tem verbas para um total de ainda 5 projetos no ano. Tá? Aqui eu acrescentei 2 chamadas do Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha, que eu acho muito relevantes neste momento, pois há muito tempo fazia falta haver projetos especificamente para a América Latina, que o Brasil pode se beneficiar. Essa é uma das chamadas que é para formação de redes, né, e novos contatos para início de novas cooperações, novas parcerias, né, ou mesmo de parcerias que já existem, mas que vão pegar um novo foco, tomar um novo rumo, abrir uma nova área de pesquisa. Sendo que aqui estão as áreas de energias renováveis, hidrogênio verde, inteligência artificial para pesquisa de biodiversidade e saúde global. Ou seja, esse segundo tema eu acho que talvez aqui no departamento de vocês, no instituto, vocês encontrem acolhida nessa área. Podem participar universidades, instituições de pesquisa não universitárias e empresas também são bem-vindas nesses consórcios para esses projetos, especialmente pequenas e médias empresas, tá? Por 12 meses, até 30 mil euros, 30% mais ou menos para workshops e viagens, para mobilidade. Bom, até janeiro o prazo para inscrição.
A segunda chamada já é de longo prazo. É para a construção de estruturas de parceria, centros de pesquisa, laboratórios, conjuntos entre os parceiros da Alemanha e os parceiros da América Latina. Né? Sempre quem tem que fazer o requerimento é o lado alemão. Tá? Então, esse é o objetivo de intensificar a cooperação e que ela seja de longo prazo. Tá? E precisa de um cofinanciamento pelo lado, no caso aqui, brasileiro. Tá? E as áreas são de recursos naturais, economia circular, biodiversidade, e na área climática, das pesquisas climáticas também. Ou seja, eu imagino que a UFAM tenha pesquisadores em todas essas áreas. Da mesma forma, universidades, instituições de pesquisa, empresas e até mesmo associações de pequenas e médias empresas. Fomento por até 5 anos, 3 anos de implementação, mais 2 anos de consolidação, total de 750 mil euros em 5 anos. Tá certo? Inclusive para a contratação de pessoal que vai tocar o laboratório ou o centro de pesquisa, essa unidade. Tá bom? Os primeiros projetos têm que ser apresentados até o final de fevereiro, ainda na forma de esboço. Se forem aprovados na primeira fase, vão ser chamados para aprofundar, apresentar uma proposta mais detalhada. EAD, já falamos. DFG. A DFG é a Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa, tradução para português. É a maior organização de fomento à pesquisa científica na Alemanha, sobretudo para pesquisa fundamental. Mais recentemente, a DFG está também apresentando aqui no Brasil esses 2 programas. Geralmente, os programas da DFG são baseados em projetos e não em bolsas. Esses aqui não são também exatamente bolsas, né? É uma grant, praticamente, aqui, a Walter Benjamin Program, em que o pesquisador recebe uma bolsa para montar uma equipe de pesquisa na Alemanha. E essa outra aqui é para realmente para entrar num grupo de pesquisa já existente, né, através do PI do grupo de pesquisa. E aqui são os programas mais tradicionais que a DFG apresenta no Brasil, ou seja, um programa para iniciação de cooperação internacional durante 12 meses, né, para pesquisadores prepararem uma proposta, então, para aplicar realmente para o fomento de um projeto de pesquisa de médio e longo prazo. Tá? Então, durante um ano, fomenta para a realização de workshops no Brasil e na Alemanha, pesquisadores se conhecerem melhor, aprofundarem e amadurecer uma proposta. Também há esses 2 aqui eu vou falar de uma vez só, são 2 projetos, 2 programas para a construção de projetos colaborativos entre as instituições. As parcerias são para a FAPESP, no caso para quem é de São Paulo, e também com CAPES, mas no momento a CAPES tem uma chamada separada. Tá? Mas eles estão abertos se do lado brasileiro surgir uma proposta que do lado brasileiro tem a verba para fazer a cooperação, eles estão abertos a conversar. Tá? Não tem, porém, edital, por exemplo, com a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Amazonas. Mas se surgir, alguém conseguir uma verba e se apresentar lá para fazer um projeto, eles aceitam. Bem, e aqui nós temos, saiu uma chamada recente da DFG junto com a CAPES, que são projetos em 2 áreas. Uma é para fazer grupos de pesquisa, parcerias de pesquisa na área de direito, e na outra é já mais na área de engenharia, na engenharia de manufatura, de engenharia avançada. Tá? Aí estão os contatos e o QR Code para chegar nos editais. Então, a Fundação von Humboldt vou deixar para a Mônica. Baviera, né, o Baila,
tem um programa que é o único, né, que atende, por exemplo, uma demanda dos estudantes de graduação, especialmente os formandos. Ela oferece uma bolsa de 934 euros para que e até 5 meses para a Alemanha, para a Baviera, no caso, para fazer uma pesquisa relacionada ao TCC, ou mesmo para dissertação de mestrado. Tá? Então, você não encontra praticamente bolsa nenhuma de nenhuma agência para esse público. Né? É aberto para todas as áreas. Então, aqui mais alguns detalhes. Ainda vai sair uma chamada em 2024 para estadias em 2025. Bom, essa chamada acabou de terminar, mas vai abrir no ano que vem de novo, mas é só para o pessoal de São Paulo, aí eu acho que é só o André, basicamente, aqui. Né? Essa aqui é uma chamada para financiamento, também para início de projetos de pesquisa, em qualquer disciplina, tá? É um financiamento de até 8.000 euros também, durante até 12 meses, para a preparação de workshops, elaboração de propostas de pesquisa para aplicar realmente para um fomento, para um projeto de mais médio e longo prazo. Tá? E a IF, na verdade, está se encerrando essa responsabilidade sobre o guarda-chuva da IF, mas vai continuar, mas com outra organização à frente, é a Rede Cornet, que ela visa a realização de projetos conjuntos de forma internacional entre empresas e instituições de pesquisa de pelo menos 2 países, no caso Alemanha e Brasil, né? E junta mais uma instituição de fomento. No lado brasileiro, quem participa é a Embrapi, então já entra tanto com as instituições de pesquisa quanto com as instituições de fomento. Não sei se a UFAM tem alguma unidade Embrapi, né? Mas se, por exemplo, aqui na UFAM, vocês tiverem um projeto em parceria com empresa e tiver quem fomente, não seja necessariamente a Embrapi, eles são bastante flexíveis, eles estudam caso a caso, também mesmo não havendo ainda um convênio pré-estabelecido. O Senai também tem um convênio assinado, tá? Então, também pode ser através do Senai, de inovação, principalmente. Tá? É isso. Ah, não, ainda tem mais esse slide que eu acrescentei. Não tem nada a ver com agências alemães, né, pelo menos por enquanto. É uma chamada, uma iniciativa brasileira, né, que saiu agora recentemente uma chamada do CONFAP junto com o CNPq, né, para propostas de expedições científicas. E eles estão conclamando pesquisadores do exterior, no caso também da Alemanha, para ver, ou talvez Cambridge, para que venham ao Brasil participar de expedições, e o foco principal é aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia, também em busca de soluções para a melhoria, para oferecer desenvolvimento econômico para as comunidades ribeirinhas, para toda a população que vive isolada, e que é exatamente uma demanda bastante identificada hoje, né? Conseguir oferecer melhoria de qualidade de vida, de trabalho, de geração de renda para essa população. Então, está aberto. A parte estrangeira sempre tem que trazer consigo seu financiamento para poder participar das expedições. As agências alemãs foram convidadas, algumas ainda estão em fase de análise, não vai mais para essa chamada. O Beirat, se eu não estou enganado, está estudando ainda entrar na chamada e também financiar. Tá? É isso que eu queria dizer. E aí que estão nossos canais, nossas mídias, também, para vocês não ficarem dependentes aqui de algoritmos para mostrar nossos posts, a gente recomenda realmente que assine a newsletter. Nós temos uma menção somente com editais, oportunidades e informação sobre eventos, e trimestralmente uma com notícias.
mas mensalmente a desvela só de bolsas, programa de fomento, outros tipos de oportunidades. É bastante interessante, vocês não precisam ficar dependendo. Aí não vamos encher a sua caixa postal também de desvela, não, é um pouco menos. Bom, é isso aí, meus dados contatos. Obrigado. Boa tarde, professor. Eu vou falar um pouco sobre a REBRALINT, né, que no momento eu estou vice-presidente da associação, e o que me chamou a atenção, chamando de maneira aqui sendo rápido, é que o Jörg não conhecia a REBRALINT quando ela existe desde 2017, né? Foi mais ou menos a partir dessa época. Bom, mas eu acho mas é importante então a gente estar divulgando mais ainda a REBRALINT, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Então, assim, vou iniciar aqui a apresentação, tá certo? Bom, então, assim, primeiro ponto, eu achava que o símbolo da REBRALINT do Norte, vamos chamar assim, dos encontros, era o Irapuru, tá? Mas eu estou vendo que é esse aqui, o símbolo. Deve tirar uma foto para... não, sim, só do evento, mas eu achava que ela sempre caracterizaria o Irapuru. É pensamento meu, sem muita importância, né? Então, assim, a gente tem, nós temos, esse aqui, né, é o logo da REBRALINT, o logotipo da REBRALINT. E o que é a REBRALINT, tá certo? Na verdade, a gente chama a REBRALINT, a Rede Brasil-Alemanha, né, para a internacionalização do ensino superior, tá certo? E quando é que a REBRALINT iniciou, né? Na verdade, ela iniciou em 2017 com a internacionalização que a CAPES começou a exigir das universidades brasileiras, no caso, né? Então, mas para não estar fugindo aí da apresentação, tá? Então aqui teria a REBRALINT. Na verdade era uma associação sem fins lucrativos, era uma ONG, né, como a gente diria em português, né? Não tem fins lucrativos, tá certo? Essa é que é e as suas atividades, a promoção, são de promoção, promocional e educacional, tá certo? Bom, então, a rede, né, ela é composta, né, por um grupo de pesquisadores das 5 regiões do Brasil, tá certo? Que o objetivo é promover a pesquisa, principalmente nas parcerias juntamente com a Alemanha, até pelo nome, tá certo? O nome REBRALINT, né, que é Brasil e Alemanha. Tá? E outro ponto importante a gente ressaltar é que é nas diversas áreas do conhecimento. Tá certo? Então, isso, eu sou da área de engenharia, mas não quer dizer que seja por coincidência. O André também mas o Fernando ali já é da área de direito. Tá certo? Então, só para mostrar a diversidade todas as áreas do conhecimento, tá certo? Então, a rede, né, na verdade, a rede é um grande esforço do DAD e da CAPES, né, tá certo? Para justamente dentro dessa internacionalização das instituições, tanto do Brasil quanto da Alemanha, tá certo? Aí é bom ressaltar que, não vou discutir aqui, mas internacionalizar não é só falar inglês, certo? Mas isso é um ponto muito importante, que não é só isso. Aí requer outros momentos para discussão que não cabe aqui agora, tá certo? Aqui ficou claro. Bom, então vamos só ver aqui atualmente, quem está atualmente como a diretoria da REBRALINT, tá? Então, a REBRALINT é composta, né, normalmente em qualquer associação tem o grupo base, vamos chamar assim, que é feito pelo presidente, ou a presidente, né, o vice-presidente, e a tesouraria, que no caso é a Mônica, né? A Mônica, que acabou de falar aqui para a gente, é a tesoureira da REBRALINT. E tem o Conselho Deliberativo, que faz parte que são professores, e professores são pesquisadores, na verdade, das 5 regiões do Brasil. E, logicamente, um conselho fiscal. Então, eu tentei fazer uma mudança de última hora, mas deu certo, tá certo? Eu comecei a colocar aqui quem é quem na REBRALINT, tá certo? Mas mudança de última hora é perigoso. Estava aqui de manhã fazendo, mas deu certo. Tá?
quem é o presidente? Então aqui o João Marcelo, que é o João Marcelo, é o presidente, tá certo? O vice-presidente sou eu, aqui, lá, peguei até uma foto aí um pouco mais antiga, né? A tesoureira, a Mônica, tá certo? Que acabou de falar aqui pra gente, tá certo? E quem é o Conselho Deliberativo? Feito pelas 5 regiões do Brasil. Então tem o Edjaí, o representante aqui da região norte, tá? O Fernando Xavier, tá? O representante também, o vice-representante, né? Eu vou ficar olhando para cá, fica melhor, tá? Aí vem a Karen, a representante, a Karen é professora da Bahia, tá? Ela é representante da região nordeste, tá? A Maria do Carmo Sobral, tá? A representante, ela é a vice-representante do Nordeste, ela era vice-presidente, né, da REBRALINT, tá? E ela é da Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? Aí vem a Lília Gregory, ela é representante, ela é da USP, tá? É professora da veterinária da USP, e o Márcio Lobo, tá certo? Também da USP, tá? Ele é da engenharia também, ele é um outro representante, é o vice-representante da Lília, tá? Aí tem o Jorge, tá certo? Que está aqui, não vai pensar que a cara dele é essa aí, já está um pouco diferente, tá certo? E foi que eu peguei do Lattes, por isso que eu fiz. E o Ernesto Lang, que é da Universidade Federal de Santa Maria, tá? E aí na região, então em todas as regiões nós temos 2 representantes, o titular e o vice, porém, ou a vice, né? Mas na região oeste, que é justo a região de Brasília, só temos um representante, porque infelizmente o Joaquim, que era o vice, ele veio a falecer, tá certo? Aí teve ele é alemão, professor na Federal de Goiás, no IF de Goiás, né? E ele veio a falecer. Tá? E o Conselho Fiscal é feito pelo Drayton, da PUC do Rio Grande do Sul, tá? A Gabriela, chefa, que era a presidente, né? A primeira presidente da REBRALINT, tá? E o Marcos Pereira, que ele da PUC, tá certo? A Gabriela da UERJ, tá? E o Marcos Pereira da PUC. Então, bom, feito isso, quais são os objetivos da REBRALINT? Porque você tem que ter um objetivo, tá? Facilitar o acesso, eu estou lendo aqui até para ganhar tempo, né? Pra facilitar o acesso a programas de intercâmbio no Brasil e na Alemanha, ou seja, informar, né? Divulgando informações e experiências de forma transparente, tá? Isso aí é uma coisa que todo mundo gosta de fazer e às vezes nem acontece, né? Proporcionar um espaço de interação e discussão, principalmente na questão de projetos, tá certo? Na cooperação de projetos, tá certo? E, logicamente, promover e orientar novas iniciativas de parceria e estratégias de cooperação. Então, a gente, muitas vezes, tem essa função, esse cuidado de como trazer novas cooperações. Inclusive, eu vi aqui hoje, nesses 3 dias, uma chance enorme de cooperação entre Brasil e Alemanha, vamos chamar dessa maneira, né? Não vamos botar só regiões, tá certo? Aqui também, motivar a vinda de pesquisadores ou pesquisadoras, né? Tanto do Brasil para a Alemanha, como da Alemanha para o Brasil, né? Nos 2 casos, né? E, isso aqui é bem importante, estimular o aprendizado do alemão, do inglês e do português, tá certo? Através de promover também uma promoção intercultural, tá certo? E é o caso, por exemplo, que a Mariana apresentou da Student Rise, né, que os estudantes vão à Alemanha no aspecto de contato cultural, tá certo? Então, mais ou menos também tentaria seguir esse modelo, não fornecendo bolsa, lógico, né? Tá certo? Então, aqui, desenvolver estratégias regionais de cooperação, isso é importante, né? Até pela dimensão do Brasil, tá certo? Realizar reuniões periódicas e temáticas, tá certo? Com atividades que promovam sinergia entre os membros da rede. Isso passa a ser muito importante, principalmente como aconteceu
durante a pandemia, tá certo? Aqui, apoiar o reconhecimento das qualificações acadêmicas, né, obtidas por brasileiros na Alemanha. Isso aqui passa a ser importante porque eu já tinha dois projetos Unibral, que foram aprovados, e a gente tinha uma certa dificuldade de conseguir que os alunos fossem, os títulos obtidos na Alemanha fossem reconhecidos no Brasil, tá certo? Tem muitos casos aí, mas terminavam sendo reconhecidos. Mas é um esforço muito intenso, tá certo? Então, aqui, estabelecer também o vínculo entre o DAD, né, e as universidades, no caso, as universidades de todas as universidades do Brasil, tá certo? E promover maior interação entre seus membros, tá certo? E com os departamentos, as pró-reitorias, em alguns casos são secretarias, outros são pró-reitorias, tá certo? Entre as pró-reitorias, né, ou as pró-reitorias de internacionalização, como é o caso lá do Brasil, lá de Fortaleza, tá certo? E também promover uma interação entre seus membros, tá certo? Isso é muito bom. Aqui teria uma área, eu posso até passar isso aqui mais rápido, teria na verdade, olhando os membros da REBRALINT, onde é que estão, dá para se ver que são de todas as áreas, tá? Esses membros são, aqui no caso aqui, engenharia elétrica só tem um, dá para descobrir quem é, né? Então, aqui mais ou menos também um slide que pode ser passado, mostra mais uma predominância do Sudeste, a região mais, vamos dizer assim, mais forte do Brasil, né? Mostra a predominância do Sudeste na própria formação da REBRALINT, tá certo? Então, e quais são os desafios que nós temos dentro da REBRALINT? Um dos desafios que eu vejo muito forte, tá certo? É a questão de financiamento, né? Porque como é que a gente vai se autofinanciar? Como que como que a rede vai se autofinanciar? Atualmente, o DAD é um parceiro nosso, inclusive eu estou aqui hoje porque o DAD, de alguma maneira, o Edjaí, né, assim, mas assim, no fundo do DAD, a promoção, um motivo dessa nossa reunião, tá certo? Então, a gente tem que promover a interação, né, a internacionalização através da interação, tá certo? Outra coisa importante é reunir todas as áreas da ciência em uma única rede, não só da ciência. Ciência, aqui talvez eu esteja muito cartorial, a área do conhecimento, tá certo? Em uma única rede, tá certo? E promover a participação ativa de todos os membros da REBRALINT, tá certo? Então, assim, eu vou... e aqui, vou encontrar o autofinanciamento. Isso aqui é um dos pontos que eu vou mencionar aqui rapidamente, tá certo? Como é que a gente está tendo, o que é que nós temos feito? Tá? A gente tem um apoio logístico e jurídico do DAD, tá certo? Aí o DAD tem uma participação essencial nesse ponto. Nós temos um acordo com a GAS, o Márcio já colocou aqui o significado da GAS, né? Na verdade, a instituição alemã que prepara provas, faz todas as promoções aqui no Brasil, e nós temos... A REBRALINT tem no caso, no momento, assim, uma funcionária da GAST, né, que é empregada da REBRALINT, mas aí é mais como uma maneira da gente conseguir um financiamento da Alemanha para a rede, tá certo? Então, nós temos uns encontros, eu vou passar aqui rapidamente, denominados REBRALINT Convida, foi justamente durante a pandemia, isso foi essencial, e parcerias com outras redes sul-americanas, tá certo? Essa aqui também foi uma coisa que nós fizemos muito interessante, aliás, a REBRALINT fez de forma bem ativa. Bom, aqui eu mostraria, isso aqui foi eu achava que era 2022, mas foi 2021, tá certo? A gente teve um encontro na casa do embaixador da Alemanha, tá certo? Heike Thomas, né, o nome do... Então, foi aqui a Gabriela, na época era presidente, tá? E aqui, apesar da coincidência, estava o João Marcelo e eu aqui bem na frente, o futuro presidente vice, né? Ninguém nessa época nem imaginava, tá? E aqui está, só para mostrar que está o Jochen, que ele era, o Achim, desculpe, eu estava ouvindo muito Jochen aqui, aí o Achim, que ele era o
o representante da região norte, tá certo? Da região centro-oeste, tá certo? Então, para mostrar, e aqui, eu vou passar aqui rapidamente, até por causa da hora, uma série de atividades que foram feitas no nosso, principalmente durante o período da pandemia. Aqui foi antes, logicamente, 2018, tá certo? A gente começou, aqui foi uma promoção lá no Rio, com o Marcos Pereira, tá? Uma promoção lá no Rio, tá? A gente teve o primeiro REBRALINT Norte, tá certo? Aqui o encontro que foi em Belém, tá certo? Aí tem a Karen, que ela fez uma promoção de uma escola de verão, tá? Lá em Salvador. Aqui teve aqui ó, a escola de verão. Aqui foi um encontro, eu estava presente nesse encontro, eu acho que é porque eu estava tirando a foto, que eu estava bem aqui. Aí, aqui foi no Rio, na UERJ, tá certo? Bom, aqui teve um encontro que aconteceu em Fortaleza, nós estamos tentando promover um outro, agora esse ano, né, ou no próximo ano, tá certo? Aqui a Rezeda, a ex-leitora do DAD, agora é a Johanna, lá em Fortaleza, tá? E, bom, essas fotos aí é só para mostrar. E eu queria mostrar aqui, nós tivemos aqui o João Marcelo, desculpe, aqui não só mas assim, a região norte, vamos chamar assim, fez um encontro muito interessante aqui, dentro do REBRALINT Convida, tá certo? O DAD era uma pessoa, a Mariana aqui era uma pessoa bem ativa dentro nos contatos, em promover o REBRALINT Convida. Aqui nós tivemos um encontro, três mulheres, vamos chamar assim, usando termos fortes, né? Que elas falaram sobre as ODS, né? Tá aqui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, isso aqui já foi na época da pandemia, tá certo? Ó, e da pandemia. Aqui também foi no meio da pandemia. E aí aqui nós tivemos outras apresentações do Drive. Estou só mostrando aqui, tá aqui, isso aqui que eu quero mostrar, que é para poder falar da clientela, né? Isso aqui é ex-aluno que participou do Unibral, hoje ele mora na Alemanha, já tem até cidadania alemã. O Ingo Stadler, que é o parceiro lá de Colônia, tá certo? E o Demecio, o professor Demecio, que é uma pessoa assim, muito forte na questão dos veículos elétricos, tá? No desenvolvimento. Daí eu fui mediador e daí aqui falando sobre desafios tecnológicos em veículos elétricos, né? Aí vou deixar aí para frente, eu não vou estar... a questão de eixo elétrico, tem um detalhe bem interessante que não cabe a gente mencionar aqui. E aqui, só para encerrar, né, nós temos aqui o encontro, né, do latino-americano de redes alemãs, tá certo? Foi a Gabriela que participou desse encontro, tá certo? Aí eu vou mostrar aqui, aí foi o encontro da REBRALINT Brasil, né, a APE do Equador, tá? A GOL de Cuba, tá certo? A Hades, né, do Chile, tá certo? E a véspera da Venezuela, ok? Esses foram, só para mostrar aí, sim, eu tinha que ir lá, esqueci justo de Mendonça, entendeu? Tá certo? Então, seria mais ou menos essa colocação, e que eu queria apresentar, e eu colocaria nessa apresentação aqui, foi a participação já do João Marcelo como presidente, né? Ele participou desse encontro desse encontro na Alemanha, agora daqui no dia 20 de novembro, tá certo? Então, acho que com isso aí a gente pode encerrar. Eu deixaria aqui, mostraria aqui, só para compartilhar, né, aqui seria o último, é o último slide, tá certo? Eu gostaria até de ler esse texto aqui, né, o desejo de propagar o conhecimento acumulado em anos de cooperação Brasil-Alemanha, tá certo? No desejo, né, uniu professores universitários numa iniciativa inédita. Juntos fundamos, aqui já vem para a primeira pessoa, né? Juntos fundamos a rede Brasil-Alemanha para a internacionalização do ensino superior, a REBRALINT. Somos professores pesquisadores brasileiros e alemães atuantes
nas 5 regiões do Brasil, desenvolvendo projetos de cooperação com a Alemanha em diferentes áreas dos conhecimentos. É bem-vindo ao nosso site. Bom, isso aí seria o último. Eu queria só relatar um ponto aqui que eu não vi nas fotos, provavelmente eu só queria... Desculpe, eu vou só colocar aqui um ponto engraçado. Deixa para lá, então, porque eu queria mostrar aqui uma foto da Martina Schulze, que foi a diretora que o Jochen assumiu no lugar dela, tá certo? E quando ela terminou o período dela, tá certo? E eu diria assim que a Martina foi, que eu, pelo menos eu recebi o telefonema dela para iniciar a questão da REBRALINT, certo? Então eu achei que eu tinha colocado uma foto dela aí, mas não coloquei, mas tudo bem, não há, todo mundo conhece a Martina Schultz aqui, né? Ok, pessoal, essa é a apresentação que eu queria fazer, eu agradeço, tá certo? E fico aqui à disposição.